Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 7 Oktober, seperti yang sudah kita rencanakan, kita akan melaksanakan webinar terakhir ya dari webinar series yang sudah kita lakukan sejak tanggal 23 September yang lalu ya. 20 ya, 20 September yang lalu. Oh, ini tanggalnya belum saya rubah ya. Oke. Hari ini adalah webinar kita terakhir, yakni menampilkan beberapa mahasiswa yang sudah bersedia tampil ya. Kami ucapkan terima kasih ya kepada mahasiswa yang telah bersedia tampil hari ini. Kita sambut panelis ya, katakan gitulah. Ibu Ira Mutiara Ningrum MPD, seperti biasa kita bersama beliau hari ini, dan juga Bapak Sulaiman MPD, termasuk saya juga ya. Nanti prosesnya adalah bahwa mahasiswa akan presentasi barang mungkin 5 sampai 7 menit begitu. Yang paling utama adalah menjelaskan tentang rencana penelitian ya. Judulnya apa, mungkin coverage scope dan lain sebagainya. Belum detail, mungkin lebih kepada judul, topik utama, dan kalau memang ada ancang-ancang misalkan rencana datanya seperti apa. Nah, begitu saja. Nanti kita akan kita bahas di sini ya. Nah, saya belum tahu nih siapa yang ingin tampil lebih dahulu dari FKIP Universitas Tanjung Pura. Itu ada 3 mahasiswa saya yang bersedia untuk tampil hari ini. Pertama, lupa ada saya. Titan, are you here? Ria Julita? Yes, sir. Are you ready now, Titan? Sorry, sir. Are you ready? Siap untuk mulai? Yes, sir. Oke. Apakah mempersiapkan PowerPoint? Atau mau cerita begitu saja? No. Yeah, I think I will just tell the background of my research, sir. Oke, Titan, saya persilakan kurang lebih 5 sampai 7 menit ya untuk menjelaskan your topic ya, of your research plan. Silakan. Sambil yang lain siap-siap ya. Dari IAIN kemarin siapa, Pak Sulaiman? Lupa saya dah namanya. Nanti ada FQ, Pak. Sedang FQ ya. Kemudian FQ sudah ada di sini. Oh ya, sudah ada FQ Rahma ya. Oke. Yes, sir. Silakan, Titan. Alright, sir. Am I audible? Yeah, it's very clear. All right. Thank you for the opportunity. First of all, I would like to open these discussions with greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, the honorable lecturers from Tanjung Priok University and from the lecturers from IAIN Pontianak and Politesa. So I, as the first panelist or the first presenters, would like to introduce the title of my research proposal. So the title of my research is Students' Experience Towards the Impacts of Intercultural Communication Competence During Students' Exchange Abroad. Once again, students' experience towards the impacts of intercultural communication competence during students' exchange abroad. Now I will read the abstract. So this research aims to describe
intercultural communication competence towards the student who experiencing students exchange abroad, particularly Isma Awardi. The subject of this research is the English education student from Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, who is currently studying in Ireland. And then this research use a case study approach, and data is collected from interviews and related documents, including student certificate as Isma Awardi. And then in this research, the researcher focused on two aspects that impact the intercultural communication competence of the exchange student. So the first aspect is several differences in verbal and non-verbal communication process between the two cultures emerge. And the second aspect is the ability to communicate with members of host cultures in ways that both are effective and appropriate, not only language skills and knowledge, but also a willingness to understand host culture members. And I provide the keywords for this abstract. The first is ICC, or intercultural communication competence, student exchange, and the last is cultural impacts. All right, can I continue, sir? Yes, sure. Go ahead. Okay. And then I will continue to the introductions, chapter 1. So this introduction is part of the beginning of the proposal, and this part is composed by background, research question, research purpose, and the last is terminology. First is research background. International students from all over the world take temporary residence either in full graduate degree or least of all one semester abroad in increasing numbers. In the recent years, over 32,000 international students studying in Ireland, and this number is growing. Education in Ireland is focused on attracting high caliber students from various countries and even Southeast Asian countries, including Indonesia. Half of the population in Ireland are under the age of 30, the majority of whom are students or recent graduates. In Ireland, it is very common for speakers of Irish to use English to communicate with non-native speakers of English, speaker of Indonesian as a mother tongue, for example, since they use English as the official language beside Irish. So in Ireland itself, they have two official languages, which are English and Irish, but English is the most widely spoken language in Ireland. In this case, both speakers use English as lingua franca, or ELF. Considering language is linked to culture, one particular language has variations and so does its cultures. For instance, someone who is a native speaker of English from Indonesia is not expected to have the same cultural orientation as a native speaker of English from Ireland. Thus, understanding people's cultural orientation is important for successful communication. Okay. Sorry, Witan. So I think it's Yeah. better to talk about what's really motivating and what's why this topic is interesting, yeah, in your opinion. So why do you really want to investigate this research and this topic? All right. So in my all right, sir. Thank you, sir. So in my opinion, why this topic is interesting is because I believe that there has been no similar research that use the case study approach to collect the data about the intercultural communication competence from Indonesian students who take part in the students exchange in Ireland. And why do I have to choose the Ireland as the country that I would like to conduct this research is because the Ireland is a country that have lots of the international students from all over the world, like I have mentioned in the beginning of my background. And then the sample is students from Sultan Ageng Tirtayasa University in Banten, because the sample of this research is my close friend. So I think it would be
better, or it would be easier for me to collect the data from my significant other in Ireland. And then based on my evaluations from the journals that I have read regarding this topic, which is the intercultural communication competence, I found out that the verbal and non-verbal communication process used by a non-native speaker or native speaker of English that used by us international students from the country which not use English as the main official language is interesting for me, because there will be several differences to in verbal and non-verbal communication process, and also the willingness to understand the host culture members. So the ICC itself will encompasses the verbal and non-verbal communication process used by students, which the main official language is not English, and how the student itself will use the ICC to communicate successfully in the host culture countries, and how the student itself will cultivate the willingness to understand and perceive the the awareness of the difference in cultures, since both culture is different. So that's why I find it interesting for me to conduct this research, and that's why I myself considering that this research is worth of more exploration, or more yeah, I think that's all from me. Okay, thank you, Chance. Yeah, great presentation. Nah, gimana nih, Bu Ira? So, are we going to discuss this first before we go on to the next presenter? Bu Ira, Pak Sulaiman. Monggo Pak Sulaiman sebagai narasumber kualitatif duluan nih. Bu Ira duluan nggak apa-apa, saya lagi buka ini, baru buka ininya. Bentar. Oh iya. Atau Pak Ure duluan, Pak? I think yes. Sebenarnya saya sudah diskusi panjang sama Titan ya, kami di kelas ya. Saya kira kemarin ya, I think you have responded my suggestion ya, kepada tadi itu kan student experience toward the impact of intercultural communication. Saya kira yang menarik tadi itu you also want to investigate the communication process gitu ya tadi ya Titan ya. Yes, sir. One of the data that you want to review, I mean to gather, is their communication through technology. Is it something like that? Yeah, I would like to conduct a research about how the Indonesian students in Ireland as an exchange students of ISMA program is experience the verbal and non-verbal communication process. Okay. How are you going to gather the data? In this case, the verbal or non-verbal communication. What All right, kind of data are you going to gather and to collect? Well, okay. Since this research is case study research, so I will use in-depth interviews to collect the data, as well as the supporting documents that relate to the sample of my research. So for the verbal communication process, I will focus on communication style, and then indirect communications, and then profanity, humor, soft voice, and ingressive sound. And then for the non-verbal communications, I will focus on physical contact, and then personal space of Irish people, eye contact, gestures, and pointing. Because first of all, for the verbal, in Ireland, how you speak implies a lot about you. So
If people telling stories, jokes, or being witty is very common for the Irish people. And then moreover, public displays of emotion are common. They tend to be quite poetic in their expressions and sometimes embellish their stories. At some times, they may relay a point they are trying to make through anecdotes. And then there is also a tendency to be modest. So bragging about yourself or bragging about oneself or constantly exaggerating will be looked on with suspicions for the Irish people. And then for the indirect communication, the Irish tend to be indirect communicators. They often try to avoid creating conflict and will go to great lengths to remain polite throughout the discussion. For example, if you offer to buy your Irish counterpart a drink, they may say, ah, no, despite wanting to accept. Therefore, you may have to offer a couple of times before they will accept. The Irish may also avoid bluntly expressing Okay, dissatisfaction or sorry, disagreement. Titan, you Yeah, know, in case study, you have to be specific, yeah, what you really yeah, want to prove or investigate in your study, yeah. Uh, so it is very important that you, for example, if you want to investigate the intercultural communication, then you have to define what you mean by intercultural communication. So the scope of this definition. So then you in order for you to be clear, yeah, I mean, by definition, so then you understand what you want to prove, to reveal, yeah, from this setting, yeah. In this case, perhaps, yeah, from the student who are participating in the program, yeah. So once again, you have to limit the definition of intercultural communication. You mentioned the verbal and non-verbal, but I don't think that's these two definition or these two limitation is specific enough, because verbal, non-verbal is still very broad definition. So in order to, for example, if you want to gather the information about intercultural communication, for example, so what kind of communication you mean by this? And if you are not clear or not specific in about this definition, so I think it's very hard to find to determine what kind of data, or if you are doing interviews, or what kind of questions or points that you have to direct in order to really find the data that support your your definition of intercultural communications. but uh, but one thing I think for sure here, I like your topic. Yeah, it is already okay. Yeah, it is in researchable. Yeah, you can continue with this topic. In my opinion, yeah, I want to. We can see this topic, but the problem is if you are doing so once again I want to highlight, if you are doing case study, you have to start from case. What you mean, what is your case? Yeah, if you say the intercultural communication, so then you have to define what you mean by intercultural communication. Yeah, the limits. Yeah, if you, for example, I just want for example, if you mean that intercultural communication that happens during the communication, yeah, through technology, for example, like that, or because I mean you are investigating the one who already returned back to Indonesia, right? Or the one who are going to go. Of course, perhaps I assume that's the one who already been in Irish, is it Irish in Ireland? Is it in Ireland or somewhere? I don't. Which one is the who? Who are your participants once again? Someone again took do my you mean the question. sample of my research, sir? Yeah, we don't.
we don't call it a sample, yeah, but the participant of your Yeah, research. yeah. I mean, okay, What? all right. So the participant of my research is a student, Ireland, English right? education student in Ireland. They already He been is there and now as then back the to exchange Indonesia, right? students that They have been. already, sir, in University of Galway, Ireland. I mean, Already are in Ireland. they still there, or they're already going back to Indonesia? I'm still there. Yeah, he's still in Okay. Ireland, sir. So meaning that your investigation will be online, right? So I think that's perhaps that you can define that in more specific. Okay, I think that's from me. Perhaps from Pak Sulaiman or Bu Ira, silakan. If you want to have more comment or clarify things. Gimana? Saya agak putus-putus nih. Oke, Sir. Ya, gimana Bu Ira? Halo. Silakan Bu Ira. Iya, tadi sempat putus-putus suara saya. Ya itulah. Yes. May I add some, sir? Okay. Titan, can you hear my voice? Yes. Is it clear? Okay. Okay. Yeah, clear. All right. Thank you very much, Pak Urai, for the input. I really agree with your opinion tadi ya, apalagi tentang case tadi berarti harus ada case-nya tadi ya. Partisipannya tadi kan sudah ada satu orang yang Titan ya, satu orang. Nah, kalau bisa itu dijelaskan kenapa dia terpilih begitu. Biasanya kan ada underlying stories behind your selections of the participant kan Pak Urai tadi ya. Lalu ada beberapa ya ini ya. Saya mulai dulu dari tanggapan dulu ya dari Pak Urai itu yang saya setujui tadi ya. I want to reinforce juga. Lalu tentang pengambilan data, tadi kan ada interview sama artifak ya. Artifaknya berupa sertifikat. Why do you think that this certificate will help you? Well, I think this certificate will help me because it is like the things that supports the research. So if I use the certificate from the participant, it will make the data will be more trusted. Yeah, I think that's all. Kayak apa ya? Menguatkan begitu ya. Mungkin dalam sertifikatnya ada data-data misalnya apa yang dialami oleh partisipan ini selama di sana ataukah mengikuti mata kuliah tertentu begitu ya? Mungkin ya? Yes. Oke, berarti berguna sekali itu ya. Cuma beberapa penelitian tentang seperti ini yang pernah saya baca ini menggunakan reflective journal juga kan, mumpung orangnya masih di Ireland gitu ya. Siapa tahu Anda bisa, siapa tahu dia punya diary atau Anda bisa meminta beliau menulis diary ataupun reflective writing itu kan sedang hype ya sekarang ya. Mungkin itu juga bisa membantu karena case study itu kan nanti kita punya triangulation, ada beberapa data yang trustworthiness itu ya. Jadi siapa tahu Anda, masukan saya sih, Anda kalau misalnya bisa dapat data dari reflective writing-nya partisipan itu akan sangat berharga untuk Anda gitu ya. Itu kalau dari segi metodenya ya. Sekarang saya mau bahas ke judul ya. Biasanya judul dengan research question, kebetulan tadi sudah dikirim oleh Pak Urai draft Anda. Jadi saya sudah baca-baca dulu, juga searching juga ya. Itu penelitiannya menarik sekali, idenya sih. Tinggal construction-nya mungkin karena baru draft mungkin ya, jadi belum sampai ke teorinya ya. Cuma
memang teori ini diperlukan sebagai fondasi Anda. Mungkin seperti verbal dan non-verbal kan, kalau misalnya kita masukkan intercultural kompetensi itu memang ya verbal dan non-verbal itu masuk sana. Cuma elemennya intercultural competence itu kan sudah solid ya. Ada knowledge, ada attitude, ada awareness juga ya. Dan tadi memang Anda sebutkan itu, cuma mungkin ada baiknya apabila elemen tersebut juga disebutkan dalam research. Dan mungkin bisa Anda incorporate ke research question gitu ya. Karena apabila Anda terlalu umum misalnya gitu ya, misalnya dari research question 1 ke research question 2 terlalu let's say jauh ya, seperti jumping gitu kan, nanti takutnya saat pengambilan data Anda kebingungan, terlalu buyar gitu kan. Karena ini terjadi pada saya waktu S1 gitu ya. Jadi saya bisa relate sekali ini. Sebenarnya di sini sudah solid ya, cuma ketika menuangkannya ke dalam tulisan, nah itu yang sulit kan. Jadi memang yang sangat diperlukan menurut saya adalah teori Anda dulu. Karena tadi dari penjelasan Anda yang saya dapat malah Anda itu ingin meneliti pragmatiknya seperti apa gitu kan. Tadi apalagi pembicaraannya anekdot dan segala macam gitu ya. Nah, jadi kebetulan dalam intercultural competence ini itu tidak bisa dipisah. Jadi apabila pembahasan ini seperti yang Anda jelaskan tanpa Anda memasukkan unsur pragmatik sepertinya kurang gitu ya. Jadi kalau saya boleh saran, ini memang Anda harus perkuat teorinya dulu. Menurut saya gitu ya, masih terlalu luas Anda mau kemana gitu ya. Dari partisipannya juga masih belum jelas ya, wajar karena ini draft ya. Cuma kalau misalnya nanti case-nya sudah dapat, partisipannya sudah jelas, terus Anda juga sudah tahu ini fondasinya kemana, saya rasa ini akan jadi penelitian yang sangat bagus sekali. Ya. Menurut saya begitu, Sir Urai, Pak Sulaiman, Mbak Titan. Oke, thank you. Saya kira kita harus limit waktunya ya. Mungkin Pak Sulaiman kalau ada yang mau disampaikan, barang few minutes ya, 2-3 menit. Oke. May I add some Yeah, sure. more? Yeah, Sir? please go ahead. Okay. Okay. At the glance, I saw this draft this morning. Yeah, for students, ya bandingin dengan saya jauh banget ya. Iya, jadi artinya di awal udah sangat baik. Jadi saya appreciate ya. Jadi buat siapa Titan ya. Jadi tapi kalau ada kurang-kurang itu bukan berarti hal yang harus ditakuti. Ya, jadi mungkin kalau pertama ya, kalau biasanya kalau saya selalu lihat di awal itu dari keywords-nya, Kak. Oke. Keywords-nya. Keywords-nya itu adalah for me ya. Jadi karena saya awali dengan memuji, biasa setelah memuji saya naikkan, habis itu saya hempaskan, itu biasanya. Jadi tapi ini saya nggak bisa karena udah bagus sebenarnya. Tapi kalau saya boleh sharing sedikit. Bentar, saya coba share screen. Nah, kelihatan ya Titan. Di sini pertama saya coba lihat keywords-nya. Ya, di sini menggunakan kata ICC, Intercultural Communication Competence. Kemudian di sini kakak pakai kata cultural impacts. Jadi yang kakak pakai cultural impact atau intercultural impacts. Jadi saya nggak tahu ini beda atau sama. Tapi si pembaca umum tidak mempunyai pengetahuan awal tentang intercultural communications. Jadi harapannya di bawahnya itu kakak jelaskan, misalnya ini kakak bahas apa. Kemudian di sini student experience atau students exchange experience. Ya, karena mungkin si pembaca bisa jadi nggak tahu
Iya, student experience itu kan banyak. Iya, tapi kalau students exchange experience itu pasti berbeda dengan students experience. Ya, mohon maaf kalau misalnya ya kadang silang pendapat itu wajar ya Kak. Tapi ini pemahaman sekilas dari yang saya baca. Mohon maaf karena saya belum bisa terlalu mendalami. Kedua, kata impact of intercultural communications. Ya, otomatis kalau pertanyaannya adalah impact of intercultural communication, bawahnya kenapa cultural impacts? Ya, jadi ada ketidakkonsistenan. Itu baru dari kata, kelihatan belum dari isi. Kemudian the research aim to describe the impact of cultural towards students who experience broad particularly ISMA awardee. Nah, bla 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 bla. Pertanyaannya kemudian di sini masuk ke Sultan Ageng Tirtaya. Apakah di Untan itu tidak ada yang ISMA juga? Nah, si pembaca kan nggak tahu karena kan orang lihat, oh ini anak Untan tiba-tiba kok membahas tentang ISMA. Apakah seperti yang disampaikan oleh Kak Ira tadi, apakah ada pengantar? Kenapa tiba-tiba kita langsung ke Banten, dari Pontianak langsung ke Banten? Semoga ini sudah kelihatan ada di sini seperti yang disampaikan oleh Kak Ira. Kenapa? Karena kelihatan di sini kita bicara tentang ISMA Awards. Nah, orang kan nggak tahu nih kenapa tiba-tiba kita bahas ISMA Awards. Iya, jadi mungkin bisa dikasih seperti yang disampaikan oleh Kak Ira tadi. Sedikit menambahkan, kemudian di sini case study abroad bla 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 melalui interview atau in-depth interview ya. Tadi dibilang interview, cuman di sini ditulis interview. Ya, jadi agak berbeda. Kemudian mungkin agak mirip dengan Bu Ira. Saya agak masih kurang ya tentang certificate. Kenapa? Karena certificate itu tidak menjawab pertanyaan kakak. Karena pertanyaan kakak adalah verbal and non-verbal communications. Artinya mengomongkan two cultures atau ngomongkan tentang ini, tapi walaupun itu sebagai penguat, tapi di sini kakak bilangnya data is collected from, otomatis kan data dari ini kita ngomongin tentang data yang hidup, karena kakak ngomongkan tentang communications. Nah, sedangkan certificate setahu saya, ISMA Words itu sepertinya tidak menjawab dari pertanyaan yang kakak. Jadi harusnya apakah alat yang kakak gunakan itu bisa untuk membantu kakak menjawab pertanyaan kakak. Nah, kemudian constructed-nya tadi sudah baik. Namun kalau saya bilang bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Urai, ketika construct itu artinya misalnya verbal communication itu apa? Tapi bukan hanya dari kata kakak, tapi berdasarkan construct, misalnya ada 2 expert atau 3 expert atau dari buku Babon bahwa bicara tentang verbal communication itu apa-apa aja, dan kenapa yang dipilih hanya mungkin dari subnya cuma beberapa, itu kan harusnya bisa dijelaskan. Itu hal yang menarik. Ternyata misalnya di sini kakak sudah sebutkan sih di sini misalnya as research assistant bla bla bla. Nah, di sini kakak jelaskan since bla 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 different bla 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 has focus on more bla bla bla. Tapi kayaknya menurut saya highlight ini masih agak kurang Kak. Karena harusnya kalau kita bicara kualitatif itu yang menjadi fokus kakak itu yang lebih banyak. Kemudian terakhir korelasi atau kohesif dari paragraf satu ke paragraf yang lain itu kurang tidak kohesifnya masih kurang. Misalnya dari paragraf ini ya masuk ke sini. Nah, harusnya kan ada kata sambung, penyambung. Kenapa? Dari paragraf A ke paragraf B, dari paragraf B ke paragraf C. Nah, kemudian di akhir ini nah, misalnya kayak gini, ini kan lumayan bagus nih, bagus banget menurut saya. Sudah bagus. Evaluating from 3. Ini kan bagus nih, dari 3 kemudian kakak pakai kata ini nih. Nah, evaluating from 3 student above. Nah, jadi kakak bagus tuh. Nah, jadi ada kesinambungan antara
paragraf 3 sebelumnya dengan yang kakak mau bahas. Nah, maksud saya harusnya yang tadi antara teori satu dengan teori yang lain yang kakak sebutkan itu ada kohesifnya, koheren dan kohesifnya. The research intend to conduct a new research regarding bla bla bla. Nah, kata kuncinya juga menurut saya salah satunya di sini. In academic context, in order to examine verbal and non-verbal process used by Indonesian student in Ireland. Nah, furthermore, this will explore the willingness to. Nah, di sini nih yang menurut saya nih ya saya belum terlalu banyak menemukan yang bagian ini Kak. The willingness to understand the host culture member. Nah, sampai titik di sini itu belum dieksplor benar dari yang ini sampai ke sini saya belum lihat yang bagian ininya Kak. Ya, to understand. Ya, mungkin bisa ditambah lagi biar lebih keren. Ya. Menurut saya itu saja dan saya setuju dengan yang disampaikan Bu Ira karena ini kita ngomongin communication dan verbal mungkin agak nyerempet dikit tentang pragmatik ya. Ya, karena kadang itu hal yang menarik menurut saya bahasan saya setuju dengan Pak Urai ini sangat menarik dan wajib dipertahankan apalagi kalau misalnya kita melihat culture di situ. Kakak tidak salah ada bahas culture ya, karena pragmatik dan culture itu menarik banget. Di sini ada bahas culture, bla bla bla. Mungkin misalnya apa ya, culture, pragmatik, ya itu kalau kakak eksplor di judul ini itu sangat menarik. Itu studi yang sangat menarik. Misalnya kayak gini ya, orang seperti yang kemarin saya bilang. Ketika pragmatik itu orang bilang kakak, di sini ketika cowok dipanggil kakak itu mungkin budayanya agak tersinggung karena kakak itu manggil kakak ke cowok itu hal yang biasa. Oh ternyata misalnya verbal, Mohon maaf Pak verbal. Sulaiman, Oh, we have to limit okay. the times ya. Oh iya. We still have Jadi more itu presenters. Oke, itu contoh-contohnya. Tapi udah sangat menarik bagi saya. Ya, Makasih Pak Urai. bagus ini. Baru midterm aja udah sebagus ini Pak Urai ini. Ya. Keren nih mahasiswanya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Oke, Titan ya. I hope that you can learn lots from this conversation. Yeah, I really want you to take notes and of course to take in all the ideas that already presented by the panelists. Okay, thank you, Titan, for your presentation. Yes, thank you, sir. I appreciate your efforts. Yeah. Okay, now we go on to the next. Thank you for the feedback, sir. Yes. Good job. Nice.